Hello friends, welcome back to Understand the YouTube channel. ఈ వీడియోలో మనం గ్రామర్ రూల్స్ ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ ప్రిపోజిషన్స్ ని ఎలా వాడాలో నేర్చుకుందాం. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ అంటే తెలుగులో కోసం, కొరకు అని మనం అనుకోవచ్చు. ఈ ఫర్ అనేటువంటిది ఏ వర్డ్స్ తో మనం వాడాలో ఒకసారి చూద్దాం. వెయిట్ ఫర్, ఆస్క్ ఫర్, పే ఫర్, లుక్ ఫర్, అప్లై ఫర్. Wait for, I am waiting for my results. Ask for, he asked for a glass of water. Pay for, he paid for the lunch. Look for means search. Look for a new job. Apply for a job and get it. Into అంటే మనం ఒక మీడియం నుండి ఇంకో మీడియంలోకి వెళ్తాం. అంటే దేనిలోకైనా చొచ్చుకుపోవడం, చొరబడడంని మనం ఇంటూ వాడతాం. Look into, run into, bump into, break into, turn into. Look into అంటే దానిలోకి ఏదైనా విషయాన్ని చూడడం, పరికించడం. రన్ ఇంటూ చొచ్చుకుపోవడం, బంప్ ఇంటూ గుద్దుకోవడం, బ్రేక్ ఇంటూ దేన్నైనా పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్ళడం. ద బర్గ్లర్స్ బ్రోక్ ఇంటూ ద బ్యాంక్. టర్న్ ఇంటూ దేన్నైనా మార్చడం. హీ టర్న్ ద పెయింటింగ్ ఇంటూ ఏ మార్వెలస్ వన్. ఎట్ అంటే వద్ద అని. స్మైల్ ఎట్, లుక్ ఎట్, గుడ్ ఎట్, అరైవ్ ఎట్, లాఫ్ ఎట్. ఐ స్మైల్డ్ ఎట్ ద న్యూ టీచర్. లుక్ ఎట్ దిస్, ఐ ఎమ్ గుడ్ ఎట్ మ్యూజిక్, హీ ఈస్ గుడ్ ఎట్ డాన్స్. అరైవ్ ఎట్, ద ట్రైన్ అరైవ్స్ ఎట్ 9 AM. లాఫ్ ఎట్, హీ లాఫ్డ్ ఎట్ మీ. ఫ్రమ్ నుండి అని అర్థం. రికవర్ ఫ్రమ్, హైడ్ ఫ్రమ్, సఫర్ ఫ్రమ్, సేవ్ ఫ్రమ్, ఎస్కేప్ ఫ్రమ్. హీ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ మలేరియా. హీ hid ఫ్రమ్ ద డేంజర్. హీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్ హీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్. సేవ్ మీ ఫ్రమ్ ద డేంజర్. హీ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ an accident. To, talk to, speak to, listen to, go to, agree to. Talk to me, speak to me, listen to me, go to the market, agree to the point. With, deal with, fill with, trust with, confuse with, quarrel with. Don't quarrel with me, nato goda padaddu. Don't confuse with apple for custard apple. Trust with, he trusted with it. Fill with, deal with. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ని ఏ వర్డ్స్ తర్వాత మనం వాడాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. మరిన్ని కొత్త విషయాలు వచ్చే వీడియోలో నేర్చుకుందాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆంగ్ల సంహిత యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్.